Welcome back, dear student. In video lecture number 2, the name of topic is that solid state. In previous lecture, I was told you that type of crystalline solid, that is type of the solid, that is a crystalline solid and amorphous solid. मागच्या तासाला आपण सॉलिडचं क्लासिफिकेशन बघितलं होतं, क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड अमॉर्फस सॉलिड. त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पण आपण बघितल्या होत्या आणि त्याचे एक्झाम्पल पण आपण बघितलेले होतं. सो इन टुडे लेक्चर वी हॅव डिस्कस द नेक्स्ट टायटल ऑफ द सॉलिड स्टेट. द नेम ऑफ टायटल इज दॅट आयसोमॉर्फिझम and second is that polymorphism. आताच्या तासाला आपल्याला जे बघायचं आहे ते म्हणजे कुठलं आहे, आयसोमॉर्फिझम आणि पॉलिमॉर्फिझम हे आपल्याला बघायचं आहे. तर एक एक आपण पाहणार आहोत. आता आयसोमॉर्फिझम, आयसो मीन्स सेम. व्हॉट इज द फर्स्ट पॉइंट, दॅट इज आयसोमॉर्फिझम. द मीनिंग आयसो मीन्स दॅट सेम and morphism means that crystal structure, means that structure. I repeat again that what is the iso, iso means that same and morphism means that crystal structure. So what is the definition of isomorphism? Two or more substance. What is the definition? Two or more substance having crystal structure are same is called as a isomorphism. So what we have written that here is the definition. इथे ते definition देतो, polymorphism नंतर देतो. इथे मी definition देतो. Definition. What is the definition? Two or more substance, two or more substance having crystal structure, having crystal structure are same is called as isomorphism. Is called as isomorphism. In definition, in that definition, the two or more substance having crystal structure is same is called as a isomorphism. Definition मध्ये क्लिअर त्याने असं म्हटलंय, टू or more substance having crystal structure is same is called as a isomorphism. मग what is the example of the isomorphism? ग लक्षात घ्या, in this substance the chemical composition has the same atomic ratio. in this structure म्हणजे आयसोमॉर्फिझम मध्ये जो काय atomic ratio असतो तो सेम असतो. we take the example, that is a NaNO3. here we have written that example. what we have written? Example. What is the first example? That is NaNO3, CaCO3. Second example is that NaCl, KCl. Third is that CaCl2. Fourth is that CaF2. These are the three example which is on the front up to that. आयसोमॉर्फिझम मध्ये आपण काय म्हटलंय की त्याचा
सेम ॲटॉमिक रेशो व्हायला पाहिजे. आयसोमॉर्फिझम इज कंटेन द सेम ॲटॉमिक रेशो. इन दिस एक्झाम्पल here is that atomic ratio. How many sodium? 1. How many nitrogen? 1. How many oxygen? 3. So atomic ratio, here we have written that atomic ratio is 1:1:3. What is atomic ratio? 1:1:3 in NaNO3. Same atomic ratio is here CaCO3. Same atomic ratio कोणामध्ये येतोय? कॅल्शियम कार्बोनेट मध्ये. We just check it that. In calcium carbonate, how many calcium? 1. How many carbon? 1. How many oxygen? 3. So atomic ratio is a 1:1:3. So atomic ratio, it is one of the criteria to decide the given crystal structure is isomorphism or not. But one thing is remember that in second example CaCl2 CaF3 or NaFMgO, second example NaFMgO, these are the second example. In second example, how many sodium? 1. How many fluorine? 1. So atomic ratio is here 1:1. Similarly, magnesium oxide, how many magnesium? 1. How many oxygen? 1. So atomic ratio is 1:1. Atomic ratio is 1:1. But some of the example, atomic ratio is same, but it is not isomorphism. काही एक्झाम्पल असे असतात की ज्याच्यामध्ये ॲटॉमिक रेशो सेम आहे परंतु ते आयसोमॉर्फिझम नसतात. वी टेक द एक्झाम्पल दॅट इज अ NaCl and KCl. NaCl, sodium chloride and potassium chloride. Here is a 1 sodium 1 chlorine. Atomic ratio is 1:1. Here is a 1 potassium 1 chlorine. Atomic ratio is 1:1. But sodium chloride and potassium chloride are not isomorphism to each other because they have not same crystal structure. They have different crystal structure. So one thing is remember that those crystal structure having atomic ratio is same, but their crystal structure is not same. It is not isomorphism to each other. So to note that for two or more substance having crystal structure is same, at the time it is a isomorphism to each other. Otherwise it cannot be isomorphism. Okay, this is the first definition, that is a isomorphism. Then we proceed the next point, that is a polymorphism. That is a polymorphism. We have discussing the next factor, that is polymorphism. Okay, we check it out. What is a polymorphism? आता polymorphism म्हणजे काय ते आपल्याला बघायचंय. Poly means that many and morphism that crystal structure. What is the meaning of poly? That is a many. Poly means that more forms किंवा अनेक. Morphism means that crystal structure, okay. So we are discussing about the polymorphism. The polymorphism is defined as a
substance that exist in two or more form or two or more crystalline structure is called as a polymorphism. Is called as a polymorphism. Polymorphism म्हणजे काय? एक सिंगल सबस्टन्स तो दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त क्रिस्टल स्ट्रक्चर दाखवत असेल तर त्या सबस्टन्सला आपण म्हणतोय पॉलीमॉर्फिझम. काय म्हणतो त्याला? पॉलीमॉर्फिझम. ओके. पॉलीमॉर्फिझम और पॉलीमॉर्फस ऑफ substance are formed under different condition. पॉलीमॉर्फस हे सबस्टन्स हे डिफरंट कंडिशनला फॉर्म होतात. पॉलीमॉर्फिझम सबस्टन्स आर फॉर्म ॲट डिफरंट कंडिशन. ओके. मग आता मी एक उदाहरण घेतलं त्याची डेफिनेशन आधी लिहितो बघा. पॉलीमॉर्फिझमचं सिंगल substance which exists or which shows two or more forms or crystalline structure is called as polymorphism. Just see that this word is a single substance which contain or which shows two or more forms of crystalline structure. Okay, this is called as a polymorphism. हे polymorphism हे सबस्टन्स हे डिफरंट कंडिशनला डेव्हलप होतात किंवा फॉर्म होतात. What are the example of polymorphism? This polymorphism is also called as a allotropes. Polymorphism ला आपण काय म्हणू शकतो? Polymorphism occurring in the elements is called as a allotropes. पॉलीमॉर्फिझम मध्ये जे इलेमेंट्स ऑकर होतात त्या इलेमेंट्सला आपण काय म्हणू शकतो? ॲलोट्रॉप असं म्हणू शकतो. अंडरलाईन करून घ्या त्या वाक्याला. पॉलीमॉर्फिझम ऑकरिंग द इलेमेंट इज कॉल्ड एज अ ॲलोट्रॉप्स or polymorphism is also called as a allotropes. So what are the example? You know that one of the example carbon shows the three allotropes or carbon shows the three different forms or three different crystal structure under different condition. We just write that carbon is a carbon it shows the three allotropes. First is that diamond, second is that graphite, third is that carbon 60, third is that carbon 60, or it is also called as a fluorine. It is also called as a fluorine or Buckminster of the fluorine or buckyball structure. आता तुम्हाला ह्या ब्लॅकबोर्डवर मी कार्बन हा सिंगल सबस्टन्स आहे, परंतु हा सिंगल सबस्टन्स डिफरंट कंडिशनला किती फॉर्म दाखवतो? 3. First one is that it is on diamond. Second one is that graphite. Second one कोण आहे त्याच्यामध्ये? Graphite. And third one is that carbon 60, or it also called as a Buckminster of the fluorine or buckyball structure. So this is called as a polymorphism. This is called as a polymorphism. After all, we proceed to next
title, that is the classification of crystalline solid. पुढचं टायटल आपल्याला घ्यायचंय classification of crystalline solid. Just see that. Crystalline solid are classified into the four types. We have written that. Classification. Classification of crystalline solid. Okay. Crystalline solids आपल्याला classification बघायचं. Crystalline solid are classified into the four types. First one is that metallic solid. Second is that covalent solid. Third one is that molecular solid. Third one is that molecular solid. And fourth one is that metallic solid. Fourth one is that metallic solid. आता आपल्याला एक 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 त्याचं बघायचं आहे. इथे मी लिहितोय क्रिस्टलाइन सॉलिड. त्याचं पहिलं मी लिहितोय आयोनिक सॉलिड. What is the first? Ionic solid. First. Second is that covalent solid. Third is that molecular solid. And fourth one is that metallic solid. What is fourth? First one is that this is the first. That is a ionic solid. पहिले काय सांगितलं आपण? Ionic solid. Second is that covalent solid. Third is that molecular solid. And fourth is that metallic solid. मग याच्यावर प्रश्न जो असतो, गिव्ह द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हा जर क्वेश्चन विचारला जाईल किंवा विचारला जाणार नाही माहित नाही, पण विचारला गेला गिव्ह द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तर फक्त आउटलाईन द्यायची एवढी आणि एक्सप्लेन द आयोनिक सॉलिड, मेटॅलिक सॉलिड, कोव्हॅलेंट सॉलिड और मोलिक्युलर सॉलिड असं पर्टिक्युलर विचारलं तर मग आपल्याला आयोनिक सॉलिड म्हणजे काय, कोव्हॅलेंट सॉलिड म्हणजे काय, मेटॅलिक सॉलिड म्हणजे काय आणि मोलिक्युलर सॉलिड म्हणजे काय ते एक 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 आपल्याला बघायचे. इन टुडे वी हॅव डिस्कस्ड द वन टाइप ऑफ द सॉलिड दॅट इज अ आयोनिक सॉलिड. आपल्याला आज काय बघायचं आहे? वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट टाइप दॅट इज आयोनिक सॉलिड. आताच्या तासाला आपण काय पाहतो आता? We have discussed what is the title? Ionic solid. मग त्या आयोनिक सॉलिड मध्ये म्हटलं मी आयोनिक सॉलिडच्या अगोदर शब्द काय? आयन्स. किती प्रकारचे आयन्स असतात? दोन प्रकारचे, एक कटायन एक अनायन. याच्यात पहिलं वाक्य असं म्हटलंय, इन आयोनिक सॉलिड द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कटायन अँड अनायन. कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कटायन अँड अनायन दॅट इज द चार्ज आयन. म्हणून पहिलं वाक्य मी लिहिलंय, इन आयोनिक सॉलिड Cp म्हणजे constituent particle. The constituent particle in ionic solid is काय म्हणतो तो? is charge solid are charged ion means cation and anion. म्हणजेच काय म्हटलं त्याच्यामध्ये कटायन आणि अनायन असं म्हटलं जातं. ओके,
In ionic solid, cation are balanced by anion or anion are balanced by cation. Means that number of cation and anion are equal. Ionic solid मध्ये cation ला balance anion करतो किंवा anion ला balance cation करतो, म्हणजे number of cation and number of anion are same or identical. Okay, म्हणून इथे लिहितोय in ionic solid, cations are balanced by anion or vice versa. Okay, third point is that total number of cation is equal to total number of cations is equal to total number of anions. Hence, it is electrically neutral. Hence, it is electrically neutral. त्या वाक्याचा अर्थ काय सांगतोय की याच्यामध्ये जितके कटायन असतील तितकेच काय असतील, अनायन असतील. समजा 2 कटायन असतील तर 2 अनायन आहे, म्हणजे कटायनला बॅलन्स अनायननी केला, अनायनला बॅलन्स कटायननी केला, चार्जेस बॅलन्स झाला, म्हणून तो कसा आहे, इट इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इट इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इन cation it is a positively charged, anion it is a negatively charged, so that the electrostatic force of attraction is developed. Electrostatic force of attraction is developed between two oppositely charged ion. म्हणजे cation हा anion ला अट्रॅक्ट करतो, cation वर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, anion वर निगेटिव्ह चार्ज आहे, चार्जेस अपोजिट आहे, त्याच्यामुळे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्याच्यामध्ये डेव्हलप होतोय, आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डेव्हलप झाल्यावर ते चार्जेस आर अट्रॅक्टेड और cation and anion are attracted toward each other. Then in ionic solid they have high melting point. त्याचा मेल्टिंग पॉइंट कसा असतो, हाय असतो. दे आर हार्ड, ते कसे असतात, हार्ड असतात, टणक असतात, and they have high melting point. And last point is that ionic solid, it is a bad conductor of heat and electricity. It is a bad conductor of heat and electricity, but in aqueous solution it is a good conductor of heat and electricity. Ionic solid हे बॅड कंडक्टर आहे हीट आणि इलेक्ट्रिसिटीचे, परंतु जर आपण aqueous सोल्युशन घेतलं, aqueous म्हणजे ज्याच्यामध्ये सॉल्व्हेंट म्हणून वॉटर वापरलेलं असेल, त्याच्यामध्ये इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कॅरीज द delocalized electron or migratory electron, and due to the presence of the migratory electron, delocalized electron, they are good conductor of heat and electricity. And last point is that what are the example of ionic solid? NaCl, then KCl. Example means सांगतो बघा, example it is NaCl, KCl, then K2SO4, KF2, CF2. These are the example of the ionic solid. In this way, in today video lecture number 2, we have discussed the title, isomorphism, polymorphism, outline of the classification of the crystalline solid, and we have discussing the one title, that is the ionic solid. In next lecture we are discussing the remaining part. Okay, thank you.